us to be resolved through dialogue and discussion. So that's what we want. And so we have requested them and we have let them know our position. And maybe I can give the floor to Your Excellency. Спасибо большое, уважаемый господин министр, дамы и господа. Thank you, Minister, ladies and gentlemen. Прежде всего, хотел бы выразить признательность моему коллеге за приглашение посетить Бангладеш. Мы регулярно встречаемся, но в Даке этого пока еще не происходило, и мне тут бывать не довелось. First and foremost, I would like to express my gratitude to my colleague for his kind invitation to Bangladesh. We meet each other regularly, but I believe that this is the first time I'm visiting Dhaka. Бангладеш наш давний и добрый партнер в Южной Азии. На протяжении более полувека наши отношения основываются на принципах дружбы, равноправия, взаимного уважения. Bangladesh is our good and long-standing partner in South Asia. For over 50 years, we have been building our relations on the basis of friendship and equality. Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на объективные трудности, которые были, в частности, связаны с коронавирусной инфекцией, мы поддерживаем российско-бангладешский политический диалог на очень хорошем уровне и сегодня условились активизировать двусторонние контакты во всех областях. And I am happy to note that despite various objective difficulties, for example, the COVID-19 pandemic, we maintain the Russia-Bangladesh political dialogue. And today we have agreed to intensify our bilateral contacts in all spheres. Обсудили перспективы развития связей в торгово-инвестиционной сфере, отметили, что Бангладеш второй после Индии торговый партнер России в Южной Азии. We have agreed to increase and strengthen our trade and investment relations. We have also noted that Bangladesh is Russia's second biggest partner in South Asia after India. И в последние годы товарооборот стабильно превышал $2 миллиарда, а в 2021 году приблизился вплотную к 3 миллиардам. In recent years, our trade turnover has been regularly over $2 billion, and in 2022 it has totaled almost $3 billion. В прошлом году произошло определенное снижение, и исправлением этой ситуации активно занимается Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая провела очередное заседание в марте. Last year we saw some decrease, and our Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation is on this issue, and this issue was discussed in March at the meeting of the said Commission. Наш флагманский совместный проект строительства атомной электростанции Руппур на территории Бангладеша. We have our flagship project, the construction of the Rupur nuclear power plant. Сегодня мы констатировали, что проект реализуется ритмично, в соответствии с графиком, и в октябре уже ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива. Today we have noted that the project is being carried out in a consistent manner according to the schedule, and in October we expect the first batch of the nuclear fuel to arrive to Bangladesh. Есть хорошие перспективы продолжения традиционно добрых связей в газовой области. «Газпром Интернешнл» участвовал в бурении более 20 скважин и готов эту работу продолжать. We also have some promising projects of cooperation in the gas field. Gazprom International Company is engaged on that matter. It has drilled over 20 wells in Bangladesh and is ready to continue doing so. Профильные ведомства обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок в Бангладеш сжиженного природного газа и нефти. Relevant agencies are discussing the practical aspects of possible supply of LNG, liquefied natural gas, to Bangladesh. Осуществляются поставки пшеницы, удобрений. Сегодня мы говорили о том, чтобы эту работу можно перевести с ежегодной на более длительную основу.
We are also discussing possible supply of wheat and fertilizers. And today we have discussed the possibility of changing the modalities of work, and instead of discussing this annually, we could make it a permanent avenue of cooperation. Заинтересованы подключиться к реализации бангладешского проекта по созданию системы дистанционного зондирования Земли. We are interested in getting involved in Bangladesh's project on distant probing of the Earth. Говорили о гуманитарных связях. Наши коллеги поблагодарили за существенное увеличение количества ежегодно выделяемых для граждан этой страны стипендий для получения высшего образования в России. We have also touched upon the topic of humanitarian ties between our two countries, and Bangladesh has expressed its gratitude to us for increasing the number of scholarships provided to Bangladeshi students to study in Russia. Мы обсудили хорошо известную проблему пребывания в Бангладеш большого числа беженцев рохинджи из Мьянмы. We have discussed the very high-profile issue of Rohingya refugees in Bangladesh coming from Myanmar. Мы поддерживаем прогресс по достижению договоренности в рамках специально созданной консультативной рабочей группы между Бангладеш и Мьянмой. We support the continued negotiations within the specially created ad hoc working group between Bangladesh and Myanmar. Убеждены, что внешние игроки должны ограничивать свою роль содействием созданию условий для нахождения обоюдоприемлемой двусторонней договоренности. We believe that outside actors should limit themselves to simply creating the favorable conditions for finding a mutually acceptable solution. Именно так поступает Российская Федерация в наших контактах с представителями Мьянмы. Мы сегодня об этом говорили, мы продолжим эту работу. This is exactly what the Russian Federation is doing in its contacts with Myanmar, and we will continue doing so. Но некоторые внешние игроки используют подключение к этой тематике для того, чтобы оказывать давление на одну из сторон и вмешиваться в ее внутренние дела. Это, я считаю, не только контрпродуктивно, но и неприемлемо для и благополучия стран региона, и для общей безопасности в этой части мира. However, certain outside players use this topic to exert pressure on one of the parties and to interfere into its domestic affairs. I believe that this is both counterproductive and unacceptable. Мы с Бангладеш тесно сотрудничаем на различных международных площадках, включая ООН, региональный форум по безопасности АСЕАН, совещание по взаимодействию миром доверия в Азии и другие форматы. Russia and Bangladesh closely cooperate at various international platforms, including the United Nations, the ASEAN Regional Forum, and the Conference on Interaction and Confidence Building in Asia, (SICA). Мы очень ценим, что несмотря на оказываемое на все страны, включая Бангладеш, по линии США и союзников, беспрецедентное давление по так называемому украинскому вопросу, наши друзья придерживаются в своей внешней политике исключительно опоры на свои национальные интересы. We appreciate the fact that despite the pressure exerted upon Bangladesh by the United States and its allies, our Bangladeshi friends are guided exclusively by their national interests in their foreign policy. В целом мы провели очень полезный обмен мнениями, наметили целый ряд практических шагов, реализации которых позволит выйти на практический результат и поможет укреплению наших отношений в самых разных областях. In general, we have exchanged our views on a plethora of issues, and we have outlined possible practical steps that can be taken towards achieving the results that we want to strengthen our relations. Thank you. Thank you very much. Will you be taking one or two questions?